in the know have probably recognized this vehicle. For those who haven't, this is a 9-time world record holder and one of the most common trainer jets made in Russia, the Yak-130. It is not the tricks this aircraft is capable of that are special, but today's setting. We are flying over an endless sea of green in the country of elephants, the country called Laos. In 2019, it has been 70 years since the Laotian armed forces were formed, and there is a huge celebration. Товарищ министр обороны, техника к параду готова. Разрешите начать движение. Who do you think was granted an exclusive interview during the parade? Right you are, the Zvezda Network. We will present his answers in Russian. What impressed him most of all? The Yak-130 jets. It is hardly surprising because there wasn't a single jet fighter in Laos for 20 years. But the time has come. It was a really unexpected gesture, such that even NATO military attachés were shocked. Not long ago, the Western world cast its doubts on any possibility of further cooperation between Russia and Laos, and they thought Russia lost its influence in Indochina. But we struck again. Myanmar was the first country in this region to receive our jet fighter and other equipment. Now we have made a comeback in Laos, with this fighter jet becoming a symbol of our return. The Yak-130 in Laos, or military diplomacy in the jungle. Now coming up on Combat Approved, military diplomacy works wonders in the most remote corners of the world. Combat Approved. The atmosphere of the country's main airfield 5 days prior to the anniversary parade is tumultuous. Tomorrow, the rehearsal is to take place, and tomorrow is the day when the whole world gets to witness the return of jet fighters to Laos. But more important is that the aircraft were made in Russia. No wonder everyone feels nervous. It is crucial to get things right from the very beginning. The task is not just to fly over the square, but to do it beautifully. Everything captured on video during the parade will swiftly end up online. The problematic part is that to date, only half of the aircraft have arrived in Laos. You can still see an IL in Laos's largest airport in Vientiane, and that is the cargo plane that disassembled planes were transported in. Машина разбиралась, отстыковывалась оба полукрыла, стабилизатор, киль. Поэтому там везде проходят коммуникации, топливные, гидрокоммуникации, электрические жгуты, там всего этого очень много. Готов самолет, все ли там нормально, состыковано, все ли там нормально функционирует, работает. Вот для этого машины здесь поднимаются в воздух. Показывается местной стороне, что да, она рабочая, она боеспособная. Sergei Manadashev is the test pilot with the Irkutsk aviation plant, where the Yak is produced. He himself tests out newly built planes which can then be deployed by the Laotian army. The commander-in-chief of the air forces himself takes the pilot's seat. Камлет, как вам самолет? Это самолет очень хороший для нас. ไอ้นักบินยนต์ชนิดนี้ก็เพื่อว่าเอามาฝึกอบรมนักบินข้าพเจ้านี่ก็คิดว่าต้องบินยนต์ชนิดนี้คือกันเพราะว่าที่ผ่านมาก็เคยบินยนต์มิกโซเวียตมาแล้วหลายพันชั่วโมงตัวอยู่ To gain a better understanding of what the Yak-130 can do, one needs to see our test pilots in action. Here is a glimpse of their practice flights. As a rule, before each flight, each pilot examines his aircraft carefully to see if everything is fine. The pilots get on board, shut the canopy, and then the plane heads off for its takeoff point for one last check. Значит, что происходит на этом этапе? Самолет прошел первые метров 200. В этот момент к нему подходят техники и проходит еще одна дополнительная проверка. Инженеры осматривают, оценивают
И только после этого яки уходят на взлет. I should say that right now there are no airfields suitable for military jet planes, which is why the Yak-130 uses the same strip as regular passenger jets. But its parameters are more advanced. It takes 1 minute and 42 seconds for the Yak-130 to reach a height of 3.7 miles and 2 minutes 44 seconds for 5.6 miles. Our aircraft is unique in the world, in the category from 6 to 9 tons. На данный момент у нас официально признано 9 рекордов на нашем самолете, как на гладком крыле, так и с подвесками. Рекорды занесены официально в Книгу рекордов авиационную. Oleg Kononenko was awarded the Hero of Russia title. Some of what he just mentioned here are his own words. Приятно то, что мы побили 2 рекорда, установленных самолетом У-2 в свое время по скороподъемности без нагрузки. То есть, в принципе, нас это радует. Также у нас установлены рекорды с подъемом груза на определенную высоту. Speaking of the U-2, think of the American aerial spy, not the light training plane. Its main feature is the ability to reach the stratosphere very quickly, where hardly any jet fighter or air defense system can hit it. The American reconnaissance craft has power to transport only spy equipment to a high altitude, whereas the Yak-130 set records with payloads which imitated standard weapons. В принципе, у самолета боевая нагрузка 3 тонны. То есть при весе пустого самолета меньше 6 тонн, самолет 3 тонны вооружения перевозит спокойно. Хороший показатель. Да, весовая отдача у самолета действительно очень высокая, благодаря высокой тяговооруженности. As of now, the Yak-130 is the most widespread new generation training aircraft in the world. 150 models have already been produced and there are more to come. Today's ceremony, where the new aircraft will be provided for the needs of the Laotian army, is living proof of that. But the engineers are not the only ones who made this possible. У нас очень хорошие отношения с Лаосом. Они пока не такие большие по объемам, но вот этот проект, он может считаться прорывным. Поэтому мы надеемся, что эта работа будет продолжена в ближайшее время, и мы надеемся на то, что будут новые самолеты. One more reason why this project is groundbreaking is the fact that this is the first major military deal with Laos in a decade. No wonder the Minister of Defense himself has shown up for the ceremony. First, he observed the capabilities of these aircraft. Barrel rolls, loops, and hook turns included. Then he approached the Yak-130, peeped inside, and couldn't help taking the pilot's seat. He would surely have taken off if he could have. Мы очень гордимся, который есть такой самолет, самый современный, эффективный за мир, за строительство Лаосской Народной Демократической Республики. Очень спасибо, российские товарищи. It is thanks to the Russian Minister of Defense that the aircraft were delivered to Laos within such a short period of time. In early 2018, Sergei Shoigu visited Myanmar, Laos, and Vietnam. And here are the results that the whole country knows of. Russia saw columns of T-4 tanks, while Laos received Yak-130 jets. Впервые в истории существования наших отношений по военной линии в прошлом году министр обороны Российской Федерации, генерал армии Шойгу, совершил визит официальный в Лаосскую Народно-Демократическую Республику. Это было в январе прошлого года, год назад, и были достигнуты достаточно важные договоренности. The first thing mass media outlets reported about was the agreement that Russian engineers will work in Laos. And what a unique event that is. It is the first time the Russian Engineering Corps has been engaged in humanitarian demining in the jungle. Just half a century ago, this area was bombarded by American planes.
With diligence akin to archaeologists, troopers of the engineering corps clear mines. As we can see, sending Russian engineers to Laos was the first step towards restoring military ties between Russia and Laos. План военного сотрудничества он достаточно обширен и насчитывает более 20 мероприятий. Министрами было принято решение об активизации отношений по всем направлениям, по активизации военного делегационного обмена, по линии генеральных штабов, по линии всех видов вооруженных сил, родов войск, по важным направлениям, таким как военная топография, картография, геодезия, военная наука, подготовка лингвистическая, также взаимодействие в области военной медицины, спорта, культуры. Add one more point to this list. Russia opens its first military representative office in Laos. Вот это вот высший военно-дипломатический пилотаж, когда на территории другого государства вы открываете свое военное представительство. Посмотрите, какое здание выделили нам, россиянам, в центре Вьентьяна, в столице Лаоса. И посмотрите, какие люди приехали сюда. Вот выступает заместитель министра обороны Лаоса. When the short military speeches are over, the ribbon is cut and the guests proceed inside to have a look around the office, where Russian austerity and design meets Laotian boldness. Nowhere else will you find mahogany in a military office, which is as common for Laotians as birch or pine wood is for Russians. Вы прошлись только что по зданию. Что скажете? Великолепно. Сказать, что даже великолепно, это слабое слово. Это одно из лучших представительств Российской Федерации в мире, а может быть сейчас лучше. Потому что сделано все по высшему разряду, по последнему слову техники. И лаосская сторона действительно с любовью отнеслась к нашим российским военным специалистам. Создала такие условия, при которых плохо работать невозможно. โดยการร่วมมือโดยการสายพัวพันของพวกเรานับมือนับแนบแฟนขึ้นนะครับการฟื้นฟูของการผู้ตั้งหน้ากระทรวงประกันประเทศและมีแต่ของรัสเซียส่วนว่าประเทศอื่นๆเขาจะมีที่ปรึกษาทูตทหาร But trust is something that you should earn, and the best way to do so is through the parade, or its rehearsal to be more exact, because jet fighters will make a comeback after so many years. The flight is not an easy one. The task for the aerobatic team is to leave a lasting impression on the spectators while adhering to all safety rules. The rehearsal begins. A yak flies over a column of heavy machinery, but does so in such a manner that one can see its every detail. The first thing that stands out is a plethora of Soviet vehicles. But as soon as our jet aircraft comes into view, the memory of these machines instantly fades. For nothing compares to yak jets flying at full speed right in front of you. They leave the spectators speechless. На какой высоте шли? 50. На скорости на какой? 500. Ну вот, выполнили проход, трибуна. Перед трибуной вывели режим максимал, чтобы грохота было побольше. И выполнили энергичный такой отворот от трибуны с дальнейшим выполнением бочек многократных с набором высоты. То есть, должно было получиться красиво. We fly above the Mekong River. Take a turn towards the airport at minimum speed and take a hook turn right over the takeoff strip. Having done that, the lead aircraft approaches the strip and touches down. У нас раньше есть МиГ-21, а у нас давным-давно не использован. Сейчас Як-130 к нам прилетели, нам очень нужно, очень главное для обучения. The MiG-21 is a small, but nonetheless fast and mobile aircraft.
which was on par with the American F-4 Phantom during the Vietnam War. Even though American jets dominated the skyline at that time, they still feared the Vietnamese pilots and their aircraft, and the Laotian troops. Самолет МиГ-21 был главным нашим истребителем той войны, который на равных сражался с американской авиацией. Но сейчас, в наше время, эти машины доживают свой век здесь, на аэродроме Тхон-Квай-Кин в провинции Сианхуам. И вот тут надо заметить, что к этому аэродрому у нас, у России, есть свой интерес. Our planes involve breathing life into this place. Right now, it is basically an abandoned airfield and rice plantations, which will go on to become the country's major military airbase. Russia is up for that, and work is in progress. Along with the Yak, we have also deployed ground military vehicles, gas discharge stations, fuel dispensers, and GPUs, ground power units, which supply jets with electricity. Это усовершенствованная, более современная машина на сегодняшний день, которая очень любима у нас в войсках и вообще на аэродромах. Разница в цене между нашей и импортной? Минимум в 5 раз. В 5 раз? Да. Ничего себе. The price difference affects the jets as well. If we compare the Yak-130 with its foreign analogs, we will find out that the British, Italian, and South Korean aircraft tend to be more expensive, but less efficient in terms of their technical parameters. That is why the Yak-130 has become a bestseller. And it is a huge honor to pilot this aircraft, because in many countries there is a huge competition among pilots who wish to get into this jet. Кто будет летать на этом самолете? Это правительство. Правительство принимает решение, да? Кто будет летать на этом самолете? Правильно. И приказы. Но обучение проходит в России. В России. Обязательно в России обучение. Обучение на этом самолете, оно уникально потому, что оно универсально, и летчик, обучившись на этом самолете, может пилотировать в любых других типах самолетов, как реактивных, турбовинтовых и так далее, на истребителях, транспортной авиации, так и специальной авиации. Ну и с такими характеристиками вообще это ни у кого таких самолетов нет. Говорит наша практика. The Yak-130 is the first jet trainer in the world which replicates the characteristics of several 4+ generation fighters as well as 5th generation jets. Its main feature is that it is fully automated. Its digital avionics provides an imitation of both light and heavy fighters. These configurations can be toggled at the push of just a few buttons. Another significant feature is exceptional performance characteristics. For most aircraft, spinning motion is an emergency. But for this fighter, it is a standard mode of operation within any pilot's control, even for novices. The Yak-130 can solve many complex military tasks if the necessity arises. With guided missiles, one can hit intruder aircraft, while bombs guided by precision targeting can destroy ground targets. We already mentioned that these planes are assembled by the Irkut plant in the town of Irkutsk. Each aircraft here is customized for each client. Take, for example, Russia and Belarus. Even though they are neighboring countries, their aircraft livery is completely different. The same goes for the other two neighboring nations, Myanmar and Laos. To your left is Myanmarian Yak-130, and to your right are the now familiar Laotian jets. ตัวนี้มันว่ามีสภาพและค้นคว้าว่าสีนี่แบบนี้เป็นยังที่เอาสีแบบนี้มันก็ขึ้นกับสภาพแวดล้อมของประเทศลาวเนาะมันเหมาะสมแบบใดมันขึ้นกับภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อม Colonel Khamlek Sengpatian is not only the commander-in-chief of Laos's air forces, but also one of the most experienced operational pilots in the country. He also flew the familiar MiG-21 jets. Ну вот, наверное, один из самых главных моментов, который выяснился сейчас во время разговора с командующим ВВС. Оказывается, на этих 4 самолетах дело не заканчивается, и вы планируете еще закупать. อันนี้มันแน่นอนที่สุดเพราะว่าแผนการที่เราจะซื้อในเบื้องต้นกับแผนการคิดว่า
4 ลำแต่ว่าในอนาคตเขายังมีแผนสืบต่ออยู่ว่าแต่ว่าจำนวนเท่าใดแท้ก็ The first batch of our military jets arrived in this beautiful country when the United States declared war against Vietnam, which instantly affected Laos because of its geographical position. The Americans were based in Thailand, while Laos is squeezed between Thailand and Vietnam. By setting fire to the country and bombing it with napalm, the US Army attempted to restore the monarchy in the countries of Indochina, whereas the Soviets wanted a revolution. That is how this region became the bone of contention between two ideologies, American capitalism and Soviet socialism. За период с, будем так говорить, 61 по 91 год, ну, наверное, в Лаосе побывало несколько тысяч советских военнослужащих. И, наверное, не один десяток генералов, полковников и так далее. И, к счастью, я считаю, что это заслуга органов государственной безопасности Советского Союза. Мы практически там не понесли потерь. Может, немножко звучит как бы так, 8 человек всего за это время погибло. Americans would constantly bombard the country while CIA spies were after the Soviet troopers. But we managed to survive. Alexander Bezvierny is someone who has first-hand experience. Laos was the starting point of his military career in the not-so-distant past. Я глубоко убежден, что главенствующую роль играла ЦРУ во всех этих специальных операциях. Подготовка спецназа, и операции, и снабжение оппозиции, и формирование партизанского, с их точки зрения, движения, сопротивление коммунистической идеологии, сопротивление Вьетнаму. Это все делал резидент ЦРУ. Кстати, во Винтиане, в Лаосе, была одна из самых крупных резидентур ЦРУ того периода. Такой резидентуры крупной по мощи, по количеству людей, как по Винтиане, не было вообще в Лаосе, не в Вьетнаме? Нет. И не в Таиланде? И не в Таиланде, именно в Лаосе, во Винтиане. Today, our troops can stroll peacefully around Laos's capital, Vientiane. But in the 1960s, this city was controlled by the United States. Ведь американцы работали не только по планированию и проведению специальных операций, военных операций в направлении Вьетнама. Там же огромная граница с Китаем. И ЦРУшники время зря не теряли. Они очень активно работали как раз по направлению Китая. Американцы, они всеядные ребята. To fight this multifaceted nation, our country employed all methods possible. We deployed weapons, equipment, troopers. In other words, we wasted huge sums of money. Зачем нам, Советскому Союзу, нужно было вкладывать такие большие средства в страну, которая находится за 3-9 земель? Да куда проще. А зачем американцам, которые за 3-9 земель, вкладывать всю свою мощь, всю силу в Европу? Зачем им было поддерживать ФРГ? Зачем им надо было делать ставку на другие западные страны? Та же идеология. Кто имеет больше зон влияния, тот и главный. In this war for world power, sometimes we would lose, as happened in Chile. But more often than not, we won. This is how our military bases in Cuba, Syria, Germany, and Poland came into being. As for Indochina, we established a base in Vietnamese Cam Ranh. In the 1990s, when the Soviet Union dissolved, we lost almost all of it. And now, we have to start everything anew. Даже самый маленький союзник, он союзник. Если мы будем разбрасываться маленькими союзниками, тогда мы никогда не сумеем оказать достойное сопротивление грозному нашему противнику, каким является сегодня западный мир во главе с гегемоном Соединенными Штатами Америки. Now you understand why it is important for Russia to restore its ties with Indochina, and how difficult it is after so many years of inaction during the 90s. That is the reason why every small diplomatic success is equal to winning a battle. Now you're witnessing another major success, Laos receiving T-72 tanks. Передаю ключ. Even though this key is more of a token gift, nonetheless, it is still used to open the lock. Entering the vehicle without it is problematic. Прежде всего, от меня и всех лаосских народов. От лаосской партии и правительства, и лаосской
армии. Очень большое вам спасибо. Мы получили ваши танки T-72. Это танки самые хорошие, сильные, современные, самые хорошие. Apart from the tanks, Laos also ordered a batch of BRDM-2s. But tanks are the central point of this agreement. These tanks were first presented to the general public during the parade rehearsal. На параде мы видели 6 машин, еще одна 7-я стояла в резерве. А между тем, пока съемочная группа военной приемки работала здесь, в Лаосе, танки продолжали прибывать. Вот сейчас мы находимся в одной из тех воинских частей, неподалеку от столицы Лаоса Вьентьяна, куда приходят танки. Здравствуйте. While one military unit is busy unloading the tanks, the other one hosts lectures given by tank operators and engineers of Tank Production Factory number 61. Giving all the necessary instructions on how to operate the equipment is just as important as handing it over to armed forces. Это щуп, на котором отметки для замерения всех жидкостей в танке. Russian is the working language for the jet pilots, as well as the tank operators. If any translation problems arise, listeners may turn to the officer with advanced knowledge of Russian. Если топливо бензинное закончилось, бензин можно заливать от двигателя? Да, ничего страшного не будет. The Laotian troopers seem to be aware of the wonderful ability of Russian tanks to run on any type of fuel, be it diesel, oil, gasoline, or kerosene. But they still ask questions as if in disbelief. На двигателе есть переключение топлива. На двигателе, на насосе есть насос топливный, там есть переключатель, что переключается на другое топливо. When all the theory is covered, Laotian tank operators rush to apply the acquired knowledge into practice. They stand in a column, then proceed to the vehicles, then go inside the armor. Now we are in for a spectacular tropical tank ride. Первое, на что обращаешь внимание, это все надписи здесь на английском языке. Впрочем, это стандартная ситуация для экспортной комплектации. Второе, то, чего раньше не было ни в одном танке лаосской армии. Сейчас здесь, находясь на месте командира, я могу вести стрельбу прямо не вылезая туда наверх через люк. Я могу стрелять из пулемета, пользуясь дистанционной установкой. И вот таких новинок на этом танке десятки. Это все то, чего раньше, повторюсь, в лаосской армии не было никогда, ни на одном из танков. Upon taking a look at how Laotian troopers ride the newly arrived vehicles from Russia, they seem to hit their stride from the word go. Some of them casually take photos. Something similar is happening at this time in Russia. These T-34 tanks travel across the country, and people everywhere are filming them with their mobile phones. Few understand, but this is also a great success of military diplomacy. Before that, no country in the world has given such gifts to us. But Laos did. Танки Т-34, наши знаменитые танки, танки Победы, которые Лаос передал нам в дар и которые, вы знаете, уже находятся на территории России, могут быть использованы в парадах
также могут использоваться в качестве экспонатов, в том числе и действующих экспонатов, музейных экспонатов. Они также, я уверен, будут широко востребованы нашим кинематографом. The day everyone was waiting for has finally come. The day of the parade. This very parade commemorates the 70th anniversary of the formation of the Laotian Armed Forces. Когда еще затемно мы приехали на эту площадку, где скоро начнется парад, первое, на что обращаешь внимание, что все трибуны оформлены в стиле российского триколора. Белый, синий, красный цвет. Нам объяснили, это цвета не только российского флага, но и лаосского. Ну а сейчас, конечно, все ждут начала парада. Уже в ближайшее время это место займет президент страны. Нравится машина? We are not going to bother the president's security any longer. We have some time left, so we will head to the rehearsal space instead, where all the vehicles wait their turn. These ones should be familiar to our military experts. For almost all of these tanks, armored and infantry combat vehicles were made in the USSR. Еще один интересный образец российской военной техники, который стоит на вооружении армии Лаоса, но которую вы никогда не увидите в нашей армии, это мотоцикл «Урал», мотоцикл с коляской тоже готовится к выходу на парад. We strolled around the columns for about 15 minutes. We then came to realize Russia is not the only player in the arms market. The 90s were a difficult time for us, so we stopped supplying Laos with any military equipment. As they say, if there is a gap, something will fill it in. Здесь в парадных колоннах хорошо видно, какие страны составляют конкуренцию нашему российскому вооружению. Понятно, что это техника из Китая. Ее достаточно много, но, как говорят специалисты, нашей, российской, все-таки больше. Meanwhile, more and more people are heading towards the parade site. In Laos, anyone can attend the parade. Many people line up at the crack of dawn. Some take their own chairs or carpets to sit on. Most people bring snacks, and every single person has water, because soon the heat will be almost unbearable. The parade commences. It is not the military column that we see the first. It is the actors. These are women dressed in national costumes, which represent all the ethnicities living in Laos today. The women perform a dance, which is then followed by a song. The woman singing, as we are told, is a real colonel. But most of the time, you don't really feel like you are watching a parade. The Special Forces put on a show which, in fact, looks more like some Hollywood blockbuster rather than military action. But Hollywood heroes are a far cry from these guys. You'd better not mess around with them. Then the girls show their stuff. In a few minutes, the Hollywood show gives way to the Minister of Defense, who arrives at the square in a Chinese off-roader. I should say our Russian Tiger would look much better in its place. The minister passes by the column and greets the military. Only then does the parade begin in the traditional sense. Если у нас в России парад открывает танк Т-34, то здесь первыми во главе всех парадных колонн идут грузовики, на которых сидят ветераны боевых действий. Те люди, которые отстаивали независимость Лаоса во время войны во Вьетнаме. Но сейчас мы видим военнослужащих Народной армии Лаоса, одетых в ту форму, в которой армия воевала, обретая независимость. То есть это первая форма армии независимого Лаоса. To be more precise, it was in 1948 against France that Laotian troops fought in this uniform. And what you see is the uniform they wore during the war with the US in the 60s. It is still relevant. Вот сейчас мы находимся на такой интересной точке, где можно наблюдать следующее явление. Обратите внимание на колонну. Сначала
Они идут строевым шагом, а потом по команде переходят на тот самый чеканный парадный шаг, который мы привыкли видеть у себя 9 мая на Красной площади. Modern Laotian armed forces comprise of ground and air forces, air defense forces, special forces, tank corps, gunners, sappers, signal corps, and even local guerrilla forces. Just imagine, it all started with 25 young men who had nothing else except rifles who turned to the Soviet Union for help 70 years ago. This is how the Laotian armed forces were formed. Much of the equipment that we handed over to Laos back in the day is still in use today. Now amphibian PT-76, battle PT-55, and light D-55 tanks enter the parade site. They can be easily recognized by the signature reactive armor, which is like chainmail for tanks. The armored vehicles are followed by the air forces, which comprise Russian Mi-8 helicopters, a batch of Czech training planes, and something that no one could foresee a couple of years ago. The powerful, long-awaited jet trainer and light fighter, the Yak-130. Ну вот и настал этот долгожданный момент. 20 лет у Лаоса не было реактивной авиации. Посмотрите, как низко прошел летчик, что он делает. Но самое главное, посмотрите, как реагирует на всю эту публику. Это то, чего страна ждала очень-очень давно. И вот, наконец, они появились, абсолютно новенькие 4 Яка. There goes one, then two others. They dash towards the ground and zip by only 50 yards off the ground. After that, they made a hook turn right in front of the spectators, which prompted them to shoot from their seats in rapture. All kudos to our jet engineers and military diplomats. What is more, we were the only ones to be granted an exclusive interview with the Minister of Defense. Not because our show is called Combat Approved, but because we are from Russia, the country that has been strengthening military ties with Laos for years, and which has never let them down. Dimmot is what Laotians would say, which means drink to that. Drink to friendship. Dimmot.